Many couples are experiencing issues with pregnancy delay and so many fertility issues. So as you said, it's correct అండి. So the incidence of infertility is increasing. అంటే almost worldwide there is 15% people suffering with infertility. So which is like approximately అంటే 50% female factor ఉంటే 50% there is male factor. So both of them are equally involved. But males లో they might be young, energetic, healthy sexual life. So they think that everything is normal. At what age it is going to decline అని చెప్పగలుగుతాము? So infertilityకి like roughly most of them 90% of the females లో చూస్తే Conceive అవ్వే ముందు what are the most common mistakes that they attempt? what I have seen is missing the fertile window. Missing fertile window అంటే Damaging male fertility. which routinely males are doing and which is damaging this bones like that. మేడం ప్రజెంట్ జనరేషన్లో ఒక యూత్ కపుల్ కానివ్వండి, ఒక కెరియర్ గురించి ఆస్పిరేషన్తో ఉండే వాళ్ళు కానివ్వండి, దే టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ గెటింగ్ స్టెబిలిటీ. దే టేక్ ఇనఫ్ టైం, అంటే కెరియర్ బాగా సెటిల్ అవ్వాలి, బాగా ఒక సెటిల్మెంట్ ఉండాలి బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్ ప్లానింగ్ ఫర్ కిడ్స్ అని అంటారు. సో హౌ డు యూ సీ దిస్ ఎఫెక్టింగ్? Right. So what I would say is definitely career stability, financial stability అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈవెన్ ఫర్టిలిటీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. సో యాజ్ ఐ సెడ్, ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ we see every year the egg number, egg quality, the sperm quality will decline. So but it's not like ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఈ ఏజ్ వరకు టైం ఉంది, యూ కెన్ ప్లాన్ ఫర్టిలిటీ లేటర్ అట్లా అయితే ఫిక్స్డ్గా ఉండదు. లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టేక్ అ 35-year-old కపుల్, మ్యారీడ్ లైఫ్ ఆఫ్ 10 years మన దగ్గరకు వచ్చారు. సో స్కాన్ చేసి చూశాను, ఎగ్ రిజర్వ్ చాలా తక్కువగా ఉంది అండ్ ఈవెన్ స్పర్మ్ మొటిలిటీ మోడరేట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ దట్ కపుల్ ఐ విడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ వుడ్ అడ్వైజ్ IVF. బట్ ఇదే కపుల్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ కమ్ 3 to 4 years earlier, so they would have conceived even with a simple treatments, natural pregnancy, IUI pregnancy, simple treatments తో pregnancy వచ్చుండేది. సో ఇలా పోస్ట్పోన్ చేయటం వల్ల దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ వన్ థింగ్, మోర్ అండ్ మోర్ హయ్యర్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ with less success, and because of the higher treatments the cost of treatment would be increased. At the same time, couples, do they overestimate the time frame that they are taking for conceiving? Yes, definitely. They don't know what's the problem because fertility అన్నది there are no particular symptoms అండి. ఎగ్ రిజర్వ్ తగ్గిందని చెప్పడానికి, ఎగ్ క్వాలిటీ తగ్గుతుందని చెప్పడానికి, లేకపోతే స్పర్మ్ క్వాలిటీ తగ్గుతుందని చెప్పడానికి there are no particular symptoms. Only thing we advise them, okay, if you are less than 35 years, you try on your own for 1 year. If you are not able to conceive, then definitely consult a doctor. But more than 35 years, ఒక 6 months ట్రై చేయండి, రెగ్యులర్గా ట్రై చేయండి. అప్పటికీ అవ్వట్లేదా, ప్లీజ్ కన్సల్ట్ ఏ డాక్టర్. బట్ వాట్ పీపుల్ థింక్ ఈజ్ ఇన్ జనరల్, దే థింక్ ఓకే 35 years కదా, ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్స్ అప్పుడు కదా తగ్గేది అనే, దే స్టిల్ వెయిట్ ఫర్ ఎ లాంగర్ టైమ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ బికాస్ దే బిలీవ్ దట్ థింగ్స్ విల్ కరెక్ట్ బై దెమ్సెల్స్. ఇంకొక 1 year వెయిట్ చేద్దాం, ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేస్తుందేమో, ఇంకొక 6 months వెయిట్ చేద్దాం, ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది. సో దే పాస్ ఆన్ దట్ టైమ్. అండ్ మూడోది మిస్ఇంటర్ప్రిటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో సోషల్ మీడియా చూస్తారు, పీపుల్ హూ టెల్ వీఆర్ నౌ 40 years, వీఆర్ నౌ 38 years, వీ కన్సీవ్డ్, వీ హ్యాడ్ బేబీ అని. సో దే మిస్ఇంటర్ప్రెట్ దట్, లుకింగ్ ఎట్ దట్, ఓకే ఫర్ అస్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ టైమ్ అని. బట్ ఈచ్ పర్సన్ ఈస్ డిఫరెంట్. అట్లీస్ట్ కన్సల్ట్ యువర్ డాక్టర్ అండ్ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ టెస్టెడ్. But what kind of warning signs are they not considering, madam? So as I said, one is the time limit. Less than 35 years, 1 year. More than 35 years, 6 months. If you are not able to conceive, consult a doctor. And the other things are, one, ఫీమేల్స్లో చూస్తే ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ అండి. అంటే చాలామంది ఆమెకి మెన్సెస్ అయినప్పటి నుంచి 2 నెలలకు ఒకసారి, 3 నెలలకు ఒకసారి పీరియడ్ వస్తుంది. సో దే టేక్ ఇట్ లైక్ ఫర్ గ్రాంటెడ్, ఇది నార్మల్, అందరిలో తనలో బాడీకి అది అలాగే ఉంటుంది అనే తీసుకుంటారు. బట్ 2 monthsకి 3 monthsకి వస్తుందంటే అర్థం అంటే, ఎగ్ అన్నది బాడీలో పెరిగితే పీరియడ్ అన్నది 25 to 30 days మధ్య వచ్చేస్తుంది.
బట్ అది పెరగట్లేదు కాబట్టే 2-3 మంత్స్కి ఒకసారి వస్తుంది. సో అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ పీరియడ్స్ హెవీ బ్లీడింగ్ అవుతున్నా, లేకపోతే ఓన్లీ 1 డే కనపడినట్టు బ్లీడింగ్ ఉన్నా ఫస్ట్ నుంచి అంతే కదా అని దే నెగ్లెక్ట్ ఇట్. బట్ దట్ ఇండికేట్స్ ఓకే ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. బీ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఎనీ ప్రీవియస్ హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఉండొచ్చు. సో దే షుడ్ నెవర్ నెగ్లెక్ట్ దట్. అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఇస్ వెయిట్ గెయిన్. బొద్దుగానే చిన్నప్పటి నుంచి పాప బొద్దుగానే ఉంది, బాబు ఎప్పుడూ బొద్దుగానే ఉంటాడు అండ్ దే టేక్ ఇట్ లైక్ దట్. బట్ వెయిట్ గెయిన్ అవుతున్న, ఫేస్ మీద పింపుల్స్ కూడా చాలామంది తన స్కిన్ నేచరే అలాంటిది అనుకుంటారు. సో పింపుల్స్ కానీ ఎక్సెస్ బాడీ హెయిర్ దే ఇండికేట్ దట్ ఓకే షీ కుడ్ బీ హ్యావింగ్ పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్ ఆర్ దెర్ ఈస్ సమ్ హార్మోనల్ డిస్టర్బెన్స్. సో గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇవాల్యుయేటెడ్ ఫర్ దట్. అండ్ ఈవెన్ మేల్స్లో చూస్తే దే కుడ్ బీ ఇరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్, లేకపోతే అంతకుముందు కంటే ఇఫ్ దే నోటీస్ ల్యాక్ ఆఫ్ సెక్షువల్ డిజైర్, or if they notice that semen volume has changed, it has decreased, color has changed, then these are all signs that there is something wrong, they should get evaluated. And let's break some myths on some misunderstood facts. For example, ఇప్పుడు చాలామంది కపుల్స్ రిలాక్స్డ్గా ఉంటే అయిపోతుంది, మనం కన్సీవ్ అవుతామని అనుకోవచ్చు, లేకపోతే ఐవీఎఫ్ ఈస్ దేర్ యాజ్ ఎ సొల్యూషన్ అని అనుకోవచ్చు. ఎంతవరకు ఈ ఫ్యాక్టర్స్ కరెక్ట్ అంటారు? సో దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ అండి. చాలామంది లైక్ వచ్చే కపుల్ కూడా లైక్ హస్బెండ్ విల్ సే ఊరికే స్ట్రెస్ పడుతుంది మేడం, ఇంత స్ట్రెస్ వల్లే మాకు ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు, ఇన్నాళ్ళు అయింది, సో చెప్పండి కొంచెం స్ట్రెస్ తగ్గించుకోమనండి, ప్రెగ్నెన్సీ అదే వస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఎస్, స్ట్రెస్ అన్నది ఇందాక చెప్పినట్టు ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ కాజే, కానీ బట్ ఇట్స్ నాట్ ద ఓన్లీ కాజ్. అండ్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ వల్ల ఎంతో కొంత ఫర్టిలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, కానీ బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ స్ట్రెస్ వల్లే ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు, రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ వల్ల ఖచ్చితంగా ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది అనే కాదండి. అండ్ రెండో పాయింట్ మీరు చెప్పినట్టు ఐవీఎఫ్ అన్నిసార్లు వర్కౌట్ అవుతుంది అన్నది కూడా కరెక్ట్ కాదు. సో నెవర్ ఐవీఎఫ్ సక్సెస్ ఈజ్ 100%. లైక్ ద టూ థింగ్స్, వన్ ఈజ్ ఇఫ్ యూ సీ లైక్ a 25-year female who has absolutely normal, like sperm analysis is very good, కానీ fallopian tubes రెండు బ్లాక్ అయినాయి, దానివల్ల we have done IVF, but still the success which I quote for her is just 50 to 60%. ఇది ఎందుకంటారా? సో ఐవీఎఫ్లో వాట్ ఐ డూ, సో వీ టేక్ అవుట్ ద ఎగ్స్, బెస్ట్ స్పర్మ్ని సెలెక్ట్ చేసి ఎగ్స్ లోపలికి ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ దే ఫార్మ్ ఎంబ్రియోస్. ఇందులో ఏవైతే బెస్ట్ ఎంబ్రియోస్ ఉన్నాయో యూట్రైన్ లైనింగ్ చాలా బాగున్నప్పుడు వి ట్రాన్స్ఫర్ దెమ్. అంతవరకే మేము చేయగలం. బట్ ఎంతవరకు ఆ ఎంబ్రియోకి లోపల పెరిగే కెపాసిటీ ఉంటుంది, ఆ ఎంబ్రియో గర్భసంచికి ఎంతవరకు అతుక్కోగలదు, ఇంకా ఏం ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, దెర్ విల్ బి థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ వీ డోంట్ నో అండ్ వీ కాంట్ టెస్ట్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్. సో కాబట్టి this much beyond what we can test. So never a pregnancy chance, we can't dictate the embryo nu atukkovalsinde pregnancy ravalani aithe cheppalem. So what we can do, we can create the best environment and we transfer at that time. ante kani pregnancy chance matki eppudu 100% undadu. And second thing, IVF annadi andarki option kaadandi. So IVF can only address and it can fix only specific issues, like indak cheppinattu blocked fallopian tubes. సో రెండు సైడ్స్ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ బ్లాక్ అయినప్పుడు యూజువలీ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆప్షన్ అదర్ దాన్ ఐవీఎఫ్. నార్మల్గా బ్లాక్ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ అన్నవి ఏంటంటే దే ద ప్లేస్ వేర్ ద ఎగ్ అండ్ స్పర్మ్ మీట్. సో ఇవి బ్లాక్ అయినాయి కాబట్టి సో ఐవీఎఫ్ ద్వారా వీ ఇంజెక్ట్ ద స్పర్మ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు ఎగ్. సో వీ అడ్రెస్సింగ్ దట్ ఇష్యూ. సెకండ్ థింగ్, కొంతమందిలో ఓవ్యులేషన్ డిసార్డర్, అంటే ఎగ్ పెరగట్లేదు, న్యాచురల్గా వాళ్ళ బాడీలో ఎగ్ పెరగట్లేదు. సో ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ఇదర్ మెడికేషన్స్, ట్యాబ్లెట్స్ కానీ ఇంజెక్షన్స్ కానీ ఇచ్చి వీ కెన్ గ్రో దట్ ఎగ్స్. అండ్ లెట్ సపోజ్ ఇఫ్ దెర్ అదర్ ఇష్యూస్ లైక్ మేల్ ప్రాబ్లమ్స్, అంటే మైల్డ్ మోడరేట్ స్పర్మ్ మొటిలిటీ కానీ కౌంట్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఐయుఐఓ లేకపోతే ఐవీఎఫ్ ద్వారా వీ కెన్ స్టిల్ ట్రై దెమ్ టు హ్యావ్ బికమ్ ప్రెగ్నెంట్. బట్ ఐవీఎఫ్ అన్నది ఎగ్ నంబర్ని పెంచడానికి, ఎగ్ క్వాలిటీని పెంచడానికి ఉపయోగపడదు. అండ్ ఈవెన్ స్పర్మ్ సివియర్ ప్రొడక్షన్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఏ ట్రీట్మెంట్తో కూడా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు, స్పర్మ్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదు, అలాంటి వాళ్ళలో కూడా ఐవీఎఫ్ విల్ నాట్ హెల్ప్. మేడం, సప్లిమెంట్స్ విషయంకి వస్తే టేకింగ్ సప్లిమెంట్స్
some fertility teas ani some there are so much buzz in social media with so lot of hacks. సో ఇవన్నీ ఫాలో అవ్వడం వల్ల ఏదైనా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందంటారా? ఇఫ్ యు సీ చాలామంది పర్టికులర్గా ఊళ్ళో అంటే విలేజర్స్ వాళ్ళు పక్కింటి వాళ్ళు వాడారు అని, లేకపోతే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఫోర్స్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి సో దే టేక్ హెర్బల్ టీస్ తీసుకోవటం, లేకపోతే పసరు మందులు ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళి దూరం వెళ్ళి పసరు వైద్యాలు తీసుకోవటం, ఇవన్నీ చేస్తుంటారు. సో ఎంత పాజిటివ్ వైపు చూసినా సరే ఓకే, దే ఓవరాల్ మైట్ ఇంప్రూవ్ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్, బట్ అంతేకాని దే కెన్ నెవర్ రిప్లేస్ ద టైమ్, దే కెన్ నెవర్ రిప్లేస్ అ డాక్టర్స్ ఇవాల్యుయేషన్ అండ్ ట్రీట్మెంట్. సో అవన్నీ ఫాలో అవుతున్నా అట్లీస్ట్ కన్సల్ట్ ఏ డాక్టర్ అండ్ టేక్ అన్ ఒపీనియన్, అవన్నీ తీసుకోవచ్చా లేదా అండ్ ఇంకొంచెం వెయిట్ చేయొచ్చా లేదా అని అయితే కన్సల్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. మేడం, వాట్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ మిస్టేక్స్ ఒక కపుల్ కన్సీవ్ అవ్వే ముందు, వాట్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ మిస్టేక్స్ దట్ దే అటెంప్ట్? సో నంబర్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఈజ్ మిస్సింగ్ ద ఫర్టైల్ విండో. మిస్సింగ్ ఫర్టైల్ విండో అంటే దర్ ఈస్ ఎ టైమ్ ఆడవాళ్ళలో ఎవ్రీ మంత్ అంటే పీరియడ్ డే 1 ఆఫ్ దిస్ పీరియడ్ నుంచి నెక్స్ట్ పీరియడ్ ఫస్ట్ డే లోపు ఓన్లీ దెర్ ఇస్ వన్ ఎగ్ విచ్ ఈస్ డెవలపింగ్. ఆ ఎగ్ ఓన్లీ ఒకే రోజు రిలీజ్ అవుతుంది. సో సరౌండింగ్ దట్ డేస్ ఆఫ్ ఎగ్ రిలీజ్ వి కాల్ ఫర్టైల్ విండో. ఎందుకంటే ఇఫ్ దే ట్రై ద ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్స్ ఇస్ దేర్. సో కానీ చాలామంది స్ట్రెస్ వల్ల లేకపోతే ఈ లాంగ్ వర్క్ అవర్స్ వల్ల నైట్ షిఫ్ట్స్ వల్ల దే మిస్ దిస్ ఫర్టైల్ విండో. సో ఫర్టైల్ విండో మిస్ అయితే నెలలో ఇంకా ఇఫ్ దే ట్రై ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇన్ ఎనీ అదర్ డేస్, ఆ మంత్ హోల్ మంత్ విల్ బీ లాస్ట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ దే ఇగ్నోర్ లైఫ్ స్టైల్. వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు. సో బికాస్ దే వాచ్ వీడియోస్, పక్క వాళ్ళ కొలీగ్స్ చెప్తుంటారు డాక్టర్ని కలిసాను ఇవి ఫాలో అవ్వమన్నారని, బట్ స్టిల్ దే డోంట్ ట్రై టు చేంజ్, సేమ్ అవే లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్ దే కీప్ ఆన్ ఫాలోయింగ్. And third thing is one more thing what I noticed, IUI cycle కానీ న్యాచురల్ సైకిల్ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు సో ఎగ్ రిలీజ్ టైంలో స్పర్మ్ క్వాలిటీ బాగుంటుంది, మొటిలిటీ బాగుంటుంది అని చెప్పేసి దే మెయింటైన్ లాంగర్ అబ్స్టినెన్స్ పీరియడ్స్. బట్ యాక్చువల్లీ అలా చేయటం వల్ల స్పర్మ్ క్వాలిటీ అండ్ మొటిలిటీ విల్ డిక్రీజ్ బట్ ఇట్ విల్ నాట్ ఇంప్రూవ్. బట్ ఎంత చెప్పినా రొటీన్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కపుల్స్ విల్ ఫాలో దట్. అండ్ ఫోర్త్ థింగ్ ఈస్ మెనీ విల్ ఇగ్నోర్ మేల్ టెస్టింగ్. సో అంత బాగుంది కదా అని చెప్పేసి దే కీప్ ఆన్ పోస్ట్పోనింగ్ టు గెట్ అ సింపుల్ సిమెన్ అనాలిసిస్ డన్, అండ్ దట్ ఆల్సో విల్ యాక్చువల్లీ ఎఫెక్ట్ అ లాట్. సో ఇంకొక కామన్ మిస్టేక్ కపుల్స్ నేను చూసింది ఏంటంటే, చాలామంది ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు, ఒక 3-4 months దే టేక్ వన్ ట్రీట్మెంట్, లెట్ సపోజ్ లెవెల్ 1 ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ అంటే జస్ట్ ఓవులేషన్ ఇండక్షన్ ద్వారా న్యాచురల్ సైకిల్ మానిటరింగ్. సో అక్కడ ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు, సో దే గో టు అనదర్ డాక్టర్ ఆఫ్టర్ 6 months, మళ్ళీ అదే దే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ లెవెల్ 1, స్టిల్ దే డిడ్ంట్ గెట్ ప్రెగ్నెంట్. సో ఇలా టైం అండ్ మళ్ళీ ఇంకొక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు, 2 cycles ఆఫ్ IUI చేస్తారు, ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు, 4th డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు. సో యూజువల్లీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్ ఏదైనా సైకిల్లో న్యాచురల్గా ట్రై చేస్తున్నా సరే ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్స్ ఈజ్ 5% పర్ ఏ సైకిల్. న్యాచురల్ సైకిల్ కానీ IUI అయితే ఇట్ వుడ్ బి 10%. అంటే 100 మంది ట్రై చేస్తుంటే ద ఛాన్స్ వుడ్ బి 5 to 10 couples మైట్ కన్సీవ్. ఇట్స్ నాట్ 100%. సో 3 months ట్రై చేసి రాలేదు అంటే ఇట్ ఇంప్లైస్ దట్ దెర్ ఈస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్. దే హ్యావ్ 3 to 6 months తర్వాత దే హ్యావ్ టు గో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్. అది వర్కౌట్ అవ్వలేదా నెక్స్ట్ లెవెల్. సో అంతేకాని IUI చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ న్యాచురల్గా ట్రై చేస్తాం అంటూ ఇలా ట్రై చేయటం వల్ల ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్స్ పక్కన పెడితే అన్నెసెసరీ దే ఆర్ వేస్టింగ్ ప్రెషియస్ టైమ్. వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఇస్ హ్యావ్ ఎ కంటిన్యూస్ ఫాలోఅప్ విత్ ద డాక్టర్ అండ్ వాట్ డాక్టర్ టెల్స్ వుడ్ బీ కరెక్ట్ ఫర్ యూ. సో ప్లీజ్ ఫాలో దాట్. ఇప్పుడు ఒక కపుల్ ఒక ఫర్టిలిటీ కన్సల్టేషన్కి వెళ్తే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టెస్ట్ షుడ్ దే ఎక్స్పెక్ట్ మేడం? అంటే సో యూజువల్గా ఫర్టిలిటీ ఇవాల్యుయేషన్ ఫస్ట్ విజిట్ అప్పుడు వీ టేక్ అ డీటెయిల్డ్ హిస్టరీ అండి. అంటే అంతకుముందు తనకి పీరియడ్స్ ఎట్లా వస్తున్నాయి, సో వెన్ డిడ్ హర్ పీరియడ్స్ బిగిన్ ఫస్ట్, ఆ తర్వాత తనకి ఏమైనా మెడికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, అంతకుముందు ఏమైనా సర్జరీస్ ఉన్నాయా. సో బోత్ కపుల్ అంటే బోత్ ఫర్ ద మేల్ అండ్ ఆల్సో ఫీమేల్ వి టేక్ ఎ డీటెయిల్డ్ హిస్టరీ. హౌ ఈస్ దేర్
సెక్షువల్ లైఫ్ అండ్ ఆల్సో హౌ ఇస్ ద ప్రీవియస్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ గురించి ఎప్పటివరకు ఏమేమి చేయించుకున్నారు ఏంటి. సో కంప్లీట్ డీటెయిల్డ్ హిస్టరీ వీ విల్ టేక్. అండ్ యూజువలీ బేసిక్గా వాట్ ఐ వుడ్ ఆస్క్ ఇస్, వన్ ఈజ్ వీ చెక్ దేర్ హీమోగ్లోబిన్ స్టేటస్, బ్లడ్ షుగర్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో చెక్ చేస్తాం. అండ్ బేసిక్ హార్మోన్స్, థైరాయిడ్ హార్మోన్, ప్రొలాక్టిన్ హార్మోన్, which are the major causes for this infertility also will test. And a basic ultrasound scan for the female. So scan lo we see how are the eggs reserve etla undi, uterus etla undi, anna problems unnaya uterus lo, uterus lining etla undi annadi we will assess. And males lo there is one simple basic test, that is semen analysis. So nannu adite actual ga semen analysis should be the first test andi, endukante one is it is less invasive, it's easy to do, and 50% of the times ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే యూజువల్లీ వీ కెన్ డిటెక్ట్ ఈజీలీ. అండ్ చిన్న చిన్న లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్తో యూజువల్లీ ద సిమెన్ స్పర్మ్ క్వాలిటీ విల్ ఇంప్రూవ్. సో సిమెన్ అనాలిసిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టెస్ట్ యూజువల్లీ ఐ ఆస్క్ ఫర్. మ్యామ్, మీ దగ్గరికి వచ్చే కపుల్స్లోకి మీరు ఫర్టిలిటీ గెయిన్ కోసము మీరు ఇచ్చే టిప్స్ కొంచెం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో యూజువల్లీ ఫర్ ఎవ్రీ కపుల్ వాట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఇస్, ఐ వుడ్ టెల్ దెమ్ రిగార్డింగ్ their diet, their activity and their sleep అండి. సో ఇఫ్ యూ టేక్ డైట్, సో ఐ ఆస్క్ దెమ్ టు ఈట్, చూస్ హెల్తీ డైట్. అంటే ఏంటంటే, సో కంప్లీట్గా జంక్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయమంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో అట్లీస్ట్ ఇట్స్ ఓకే ఇఫ్ వీ ఫాలో దట్ ఫర్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఇన్ ఎ మంత్. కానీ డైలీ బేసిస్లో ఇంక్లూడ్ ఆల్ ద ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్, మీరు వాళ్ళు కొనుక్కోగలిగేవి. అండ్ థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ నట్స్. వెజిటబుల్ ప్రోటీన్ ప్రిఫర్ చేయమంటాను మోర్ దాన్ యానిమల్ ప్రోటీన్. అండ్ యానిమల్ ప్రోటీన్లో కూడా ఐ వుడ్ నాట్ ప్రిఫర్ దెమ్ టు టేక్ రెడ్ మీట్. చికెన్ దే కెన్ హ్యావ్ వీక్లీ వన్స్, ఫిష్ దే కెన్ టేక్ రెగ్యులర్లీ, ఎగ్స్ దే కెన్ టేక్ రెగ్యులర్లీ. అండ్ కాఫీ, టీ అన్నవి కొంచెం ముందు నుంచే లిమిట్, అంతకుముందు ఇఫ్ దే ఆర్ కన్స్యూమింగ్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ దెమ్ టు రెడ్యూస్, బికాస్ కాఫీ 1 cup per day is what I will suggest them to the maximum. And second thing, females అయితే definitely before planning pregnancy for 3 to 6 months they should completely stop taking alcohol or smoking. Males లో at least they should reduce the consumption of alcohol content. Once in a while social purpose is different. And second thing is regarding their exercise, at least moderate activity. Fast walking anna at least 30 to 45 minutes daily for 5 to 7 or for 5 to at least minimum of 5 days in a week is what I would suggest. And too much strenuous activity is also not good, ఎందుకంటే too much strenuous activity also will kill the sperms in males. And third thing is regarding their sleep pattern. So minimum they should see like they can sleep happily, peacefully for at least 7 to 9 hours in a day. And ఒక 1 hour 2 hours ముందు నుంచి కూడా I will ask them to take out of their screen. ఫోన్స్ చూడటం, ఎక్కువసేపు ల్యాప్టాప్ ముందు కూర్చొని వెంటనే పడుకుంటే దట్ బ్లూ లైట్ విల్ హ్యావ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద మెలటనిన్ రిలీజ్ అండ్ స్లీప్. సో దీస్ ఆర్ ద రెగ్యులర్ రొటీన్ ఫర్టిలిటీ టిప్స్ వీ సజెస్ట్. పర్టికులర్గా ఒబీస్ ఉన్న వాళ్ళలో ఈవెన్ 5% ఆఫ్ రిడక్షన్ ఇన్ దేర్ వెయిట్ విల్ బ్రింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ దేర్ ఫర్టిలిటీ సక్సెస్. మేడం, మనము ఐవీఎఫ్ అండ్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ గురించి కూడా కొంచెం మాట్లాడుకున్నాము. అయితే వాటిల్లోకి వాట్ డూ యూ థింక్ ఫిజికల్ అండ్ ఎమోషనల్ ఛాలెంజెస్ ఒక కపుల్కి వాట్ షుడ్ దే డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ విత్ దిస్ ఐవీఎఫ్? ఐవీఎఫ్ అన్నది ఎస్ అగ్రీ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షనే, కానీ అనుకున్నంత ఈజీ కాదండి. ఇట్స్ లైక్ వెరీ అ టఫ్ జర్నీ. సో యూజువల్గా ఎలా ఉంటుందంటే ఐవీఎఫ్లో డైలీ దే హ్యావ్ టు కమ్, దే హ్యావ్ టు టేక్ ఇంజెక్షన్స్. అది కూడా ఆల్మోస్ట్ ఈ టైంకే తీసుకోవాలని ఉంటుంది. అండ్ ఎవ్రీ 2 to 3 daysకి స్కాన్స్ ఉంటాయి మానిటరింగ్ కోసం ఎగ్ ఎట్లా పెరుగుతుంది అని చూడటానికి. సో ఇంజెక్షన్స్ ఆర్ ఇంజెక్షన్స్. ఈ మధ్య ఎంత పెయిన్లెస్ వచ్చినా దట్ ఫిజికల్ ట్రామా వుడ్ బి దేర్. అండ్ ఇట్లా టైంకి రావటం, ఇంజెక్షన్స్ తీసుకోవటం, మైండ్ అంతా దే విల్ బీ ఆక్యుపైడ్ విత్ దట్. సో ఆల్మోస్ట్ లైఫ్ నుంచి డిటాచ్ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంటుంది. అండ్ ఈ హార్మోన్స్ ఇంజెక్షన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే దే విల్ హ్యావ్ మూడ్ స్వింగ్స్, ఫ్లక్చువేషన్స్,
బాడీలీ చేంజెస్ వస్తుంటాయి, వెయిట్ గెయిన్ అయినట్టు అనిపిస్తూ ఉండటం. అండ్ ఇదంతా కూడా యూజువల్లీ కపుల్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీతో దే విల్ నాట్ షేర్ బికాస్ ఆఫ్ ద సోషల్ స్టిగ్మా. సో ఇదంతా దే హ్యావ్ టు ఫేస్ లోన్లీ, వాళ్ళలో ఇంకా చెప్పుకోవడానికి షేర్ చేసుకోవడానికి ఉండదు. అండ్ ఫైనలీ ఎగ్ రిట్రీవల్ తర్వాత ఎన్ని ఎగ్స్ వస్తాయి, ఎన్ని ఎంబ్రియోస్ వస్తాయి. సో అండ్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత వి గివ్ ఎ 2 week గ్యాప్ ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేసే ముందు. సో ఈ లోపు దే స్టార్ట్ కొరిలేటింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మైనర్ సిమ్టమ్ విత్ నెగటివిటీ. ఏమైనా చిన్న నొప్పి వచ్చినా అమ్మో ఏమైనా లోపల అయిపోయిందేమో ఎంబ్రియోకి, ఏమైనా వాటరీ డిశ్చార్జ్ అవుతున్నా ఎంబ్రియో బయటకు వచ్చేసిందని. సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. అండ్ ఫైనల్లీ పాజిటివ్ వస్తే ఇట్స్ ఆల్ గుడ్, బట్ వన్స్ ద నెగటివ్ రిజల్ట్, ద గ్రీఫ్ ద పేషెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఈవెన్ ఫర్ ఎ డాక్టర్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ ద ట్రామా ఈజ్ అ లాట్. ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఐవీఎఫ్ ఈజ్ నాట్ లైక్ ఈజీ ప్రొసీజర్ అండ్ నాట్ లైక్ ఎక్స్పెన్సెస్ తక్కువ కాదు. ఇట్స్ వెరీ ఫైనాన్షియల్లీ పేషెంట్ మీద బర్డెన్ పడుతుంది, ఫిజికల్గా పడుతుంది, ఎమోషనల్గా పడుతుంది. అండ్ ఫైనల్లీ అట్ లాస్ట్ నెగిటివ్ అన్నది ఇట్స్ లైక్ కాంట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ వీ హ్యావ్ టు ట్రైన్ ద పేషెంట్. ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది తను, ఎలా ఉంటుంది ఐవీఎఫ్ ట్రాన్స్ఫర్, ఎప్పుడు ఉండొచ్చు, అవుట్కమ్స్ వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫర్ హర్, వాట్ అదర్ ఆప్షన్స్ వీ హ్యావ్ ఇఫ్ ఇట్ ఫెయిల్స్. సో దీస్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ టైమ్ అండ్ పేషెంట్కి ముందుగానే క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. So coming to the cycles, madam, is it always one cycle is enough, or how many cycles should they be expecting to go through? సో ఐవీఎఫ్ సక్సెస్ ఇందాక చెప్పినట్టు పర్ సైకిల్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఏజ్. లైక్ 20 years to 30 years మధ్య కపుల్స్కి ఇఫ్ యూ టేక్ రఫ్లీ పర్ సైకిల్ ద సక్సెస్ ఇస్ 50 to 60%. ఇఫ్ యూ టేక్ 30 to 35 years it would be around 40 to 45%. 35 to 38 మధ్య it would further decline 25 to 35, and 38 to 40 వాళ్ళకి it would be 20 to 25%. If it is more than 40 years it is less than 10% chance of pregnancy, that is per cycle. So if one cycle it fails, if they have no embryos, again they have to go for one more cycle. So IVF ఎన్ని cycles పడుతుంది అన్నది it depends upon the age of the couple, it depends upon their egg reserve and what is the cause for their infertility. సో లైక్ సపోజ్ ఈవెన్ ఇఫ్ 20 years వాళ్ళకి ఎలా అని ఒక సైకిల్లో అందరికీ 25 years 30 years వాళ్ళకి ఒక సైకిల్ సరిపోతుందని కాదండి. సో ఐవీఎఫ్లో ఎలా ఉంటుందంటే, సో వీ సీ ఎగ్స్, ఆ ఎగ్స్ పెరగడానికి ఇంజెక్షన్స్ ఇస్తాం, వీ టేక్అవుట్ దట్ ఎగ్స్. ఈ ఎగ్స్ ద్వారా హస్బెండ్ ఎగ్ స్పర్మ్తో ఫర్టిలైజ్ చేస్తాం, దెన్ దే ఫార్మ్ ద ఎంబ్రియో. బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ కనిపించినన్ని ఎగ్స్ వస్తాయని లేదు, కనిపించినన్ని ఎగ్స్ ఫర్టిలైజ్ అవుతాయని లేదు, అన్ని ఎంబ్రియోస్ ఫామ్ అవుతాయని లేదు. ఇట్ వుడ్ బి లైక్ కోనికల్. సో ఇన్ ఎగ్స్ ఉంటే ఇట్ కుడ్ బి దిస్ మెనీ గుడ్ ఎగ్స్, దిస్ మెనీ ఫర్టిలైజ్ అండ్ దిస్ మెనీ ఎంబ్రియోస్. రఫ్గా ఇఫ్ ఐ టేక్ అ 25 to 30 year కపుల్, ఒక 10 eggs కనిపించాయి అంటే ఇఫ్ దే ఫార్మ్ అట్లీస్ట్ 5 గుడ్ క్వాలిటీ ఎంబ్రియోస్, దట్స్ ద బెస్ట్ అవుట్కమ్. సో బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఎవ్రీ వన్ అన్ని ఎగ్స్ ఉంటాయని, అన్ని ఎంబ్రియోస్ ఉంటాయని. ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఓన్లీ 4 to 5 eggs, ఇఫ్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ, అంటే ఒక ఎంబ్రియో ఉంటే దెన్ దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ another cycle so that we can pool some embryos and transfer them. So any age we can't guarantee that one cycle would be enough for a couple. So final ga what I want couples to know is, so each and every minor thing man kanpichakapoyina it matters a lot in fertility journey. So even if you want to postpone your fertility for career kani, for education kani, at least get yourself tested, consult a doctor. అసలు హౌ లాంగ్ యూ కెన్ వెయిట్ ఫర్ ద ప్రెగ్నెన్సీ, హౌ ఆఫ్టర్ యూ కెన్ ప్లాన్ ఏ బేబీ అన్నది ముందుగానే టెస్ట్ చేయించుకొని బోత్ ద హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్, దెన్ యూ ప్లాన్ యువర్ కెరీర్. సో డోంట్ థింక్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, బికాస్ ఫర్టిలిటీ అన్నది ఎగ్ క్వాలిటీ తగ్గుతుంది, ఎగ్ నంబర్ తగ్గుతుంది, స్పర్మ్ నంబర్ తగ్గుతుంది అని చెప్పడానికి దే విల్ నాట్ బి ఎనీ సిమ్టమ్స్. So infertility as such is a symptom. So kabatti take care of your lifestyle, have a good sleep, eat properly and consult your doctor if you notice any warning symptom. So thank you for inviting me Andy, and it's my pleasure to be here. And I think that ee session dwara many of the doubts would be clarified for at least few of the couples.